from June 2016. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, if rate of reactions are R1 and R2 at concentration C1 and C2 of reactant respectively, the order of reaction N வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், rate is equals to rate constant into concentration of reactant power N. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, rate வந்து is R1. ஓகே, rate for first equation is R1 is equals to K C1 power N. And rate of second was going to be equal to R2 equal to K C2 power N. Okay, so simply ரெண்டுத்தையும் divide பண்ணா என்ன ஆகும், rate constants will be cancelled. So R1 by R2 will be equal to C1 by C2 whole power N. ரெண்டு சைடும் log எடுத்தா, so this is going to be log R1 by R2 which is equals to log C1 by C2 whole power n. So log apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, power terms வந்து will come in front. So this is going to be equal to log R1 by R2 equal to n log C1 by C2. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி log R1 minus log R2, okay, will be equal to n into log C1 minus log C2. okay, so இப்போ இந்த complete term வந்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வரும்போது என்ன ஆகும், denominatorல போகுமா, so n is equals to log R1 minus log R2 by log C1 minus log C2. okay va? So if you see, option A is the correct answer. This is from Feb 2022 or June 2021. June 2021. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the rate of decomposition of a gas is 10 millimolar per second when 10% is reacted and 5 millimolar per second when 40% is reacted. Order of the reaction n value வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா, when a reactant decomposed to form product. ஓகேவா? ஸோ 10% வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்றாங்க. ஸோ லெட்ஸ் சே இனிஷியலி இட் ஹஸ் 10 மோல்ஸ். 10 மோல்ஸ் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ 10% வந்து என்ன ஆகுது, டீகம்போஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 10ல் 10% வந்து என்னது, இஸ் 1. கரெக்டா? ஸோ 10ல் வந்து 10% இஸ் 1. ஸோ அதாவது 1 மோல் வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ராடக்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ், லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் 10A. ஸோ திஸ் வில் பி A minus X ஃபார்மில் எழுதும்போது என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் A minus X and this is X. okay, so rate is equals to K concentration of 18 எழுதுவோமா, so 80 is nothing but K concentration of A minus X. so rate is equals to K 10 minus 1 வந்து என்னது, 9. okay, 9 whole power n. rate வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க, when 10% is reacted, rate of decomposition is 10 millimolar per second. okay, so அதுவே வந்து when 40% is reacted, so 40% போது என்ன ஆகும், 10ல் 40% போது என்ன ஆகும்னா 4. okay, so this is 10 minus 4 which is equal to 6. so rate வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, will be equal to K 6 whole power n will be equal to 5 millimolar per second வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ரைட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்து trickiest part. ஈக்குவேஷன் ரைட் பண்ணிட்டா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ சிம்பிளி R1 by R2 பண்ணால் என்ன ஆகும், this is going to be equal to R1 by R2 which is equals to, this is 2 times. So units வந்து will be cancelled. So this is 2 will be equal to rate constant will be cancelled. 3 table this is 2 time, this is 3 time. So 3 by 2 the whole power n. okay va? So let's take log on both sides. So this is going to be log 2 which is equals to n log 3 by 2. okay, value substitute panna, this is going to be 1.5. so log 2 and then is 0.3. okay, log 1.5 is basically going to be 0.176. so n is equals to 0.3 by 0.176. so n will be equal to 1.7. okay, so option B is the correct answer. okay, for a zero order reaction, A gives product if the initial concentration of A is A naught.
the time required to consume all the reactant. Okay, so this is from September 2022 or June 2021. Okay, so என்ன இருக்கு இங்க வந்து ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ட்டாங்க. ஸோ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபார்முலா என்னது? இன்டிகிரேட்டட் ரேட் law is x equal to kt. So time required to consume all the reactant. Okay, if A gives product, say initial concentration is A naught. Okay, so அப்போ product எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? Product will be 0 initially when t equal to 0 போது. Okay, when t equal to 100% completion time போது என்ன ஆகும்? reactant வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஸப்பியர் ஆயிருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு A நாட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ x, this is basically what? X correcta? So A minus x. So x is basically concentration of A naught. Initial concentration. So initial concentration will be equal to K into T 100%. So T 100% will be equal to initial concentration by K. Okay, this is important. So as I told, zero order reactions either questions will be complete from your T half or 100% completion, and majority of the graphs will be from your, sorry, majority of the questions may be from your graphs. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the units of rate constant for a reaction is liter mole inverse per minute னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. If the half life is 300 minutes, when concentration of A is 0.05 molar. ஓகேவா, இப்போ வந்து half life என்னன்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ concentration of A வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பேசிக்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது half life என்ன அப்படின்றது வந்து கேட்டிருக்காங்க. This is from year November 2020. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, க்ளூ வந்து is in this. ஓகே, ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் mole inverse minute inverse. ஓகேவா, ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்டோட யூனிட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அண்டர் அ ஜென்ரல் இக்வேஷன். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் 1 minus n minute, it's basically like time inverse. ஓகேவா, ஸோ basically time inverse. So this is your general formula for your rate constant unit. ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, வென் இப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் மோல் இன்வெர்ஸ். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் என்னது? கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் பேசிக்லி யோர் மோல்ஸ் per லிட்டர், மோல்ஸ் per லிட்டர். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லிட்டரலி இன்வெர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் இன்வெர்ஸ்ன்னும் போது தான் என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லிட்டர் per மோலாக வந்து மாறும். Okay, so that's what they have given. So 1 minus n is equals to minus 1. So n is equals to என்ன ஆகும்? If you take this one, 1 plus 1, so n is equal to 2. So basically this is a second order reaction. சரியா? Second order reaction T half formula என்ன? So T half is equals to 1 by A cake வந்து equal இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ யூ கேன் சிம்பிளி புட் தி வேல்யூஸ் அண்ட் சால்வ் தி ஈக்குவேஷன், சால்வ் தி கொஷின். பட் ஒரு ஜென்ரல் அப்சர்வேஷன் என்ன, சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து யூ ஆர் ஃபீலிங் லைக் யூ ஹாவ் மேட் சம் மிஸ்டேக் அப்படின்னும் போது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? ஓகேவா, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பேசிக்லி கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக 0.05 மோலர்லேருந்து 0.1 மோலருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டி ஹாஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டாக, ஸோ 0.05 மோலரில் டி ஹாஃப் வந்து 300 மினிட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. 300 மினிட்ஸ்ன்னும் போது கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து 0.1 மோலராக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டி ஹாஃப் வேல்யூ வந்து பேசிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகணும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன இருக்குது, இட் கேனாட் பி 300, இட் கேனாட் பி 450, இட் வில் பி பிட்வீன் யர் 150 and 75. ஓகே, ஃபார் திஸ் யூ கேன் லிட்டரலி சப்ஸ்டியூட் அண்ட் சி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், கே வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஆகும்னா 1 by a into t half. ஓகே, ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட், ஸோ கே வில் பி ஈக்குவல் டு 1 by a வேல்யூ என்னது 0.05, கரெக்டாக 0.05 into t half is 300. Okay, so if you simply rewrite this equation, this will be 1 by 5 into 10 power minus 2 into 3 into 10 power 2. Okay, wow. So this is 300, this is 0.05. So now this will be cancelled, so this will be equal to 1 by 50. Okay, so now let's put into this second question. So t half வந்து find out பண்ணணும் when initial concentration is 0.1 molar. ஓகேவா, அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு 15 வந்து தெரியும். ஸோ இஃப் யூ சால்வ், இஃப் யூ சப்ஸ்டிடியூட், இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 1 by, ஸோ 0.1 போது என்னது பேசிக்லி 10 power minus 1.
10 power minus 1, and this will go above, so this is 15. So if you again rewrite this, 10 power minus 1 மேல போனா என்ன ஆகும், this will be 150. Okay, so option 3 is the correct answer. Okay ma? So examல வந்து when you are solving a lot of question, there may be a good chance of missing a small things. நம்ம நிறைய மிஸ்டேக்கே வந்து சில்லியான கொஷின்ஸில் தான் பண்ணுவோம். சாரி, சிம்பிள் கொஷின்ஸில் தான் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பண்ணுவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் நோ ஹவு டு cross check ஆல்சோ. சரியா? So now let's move to the second question. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, this is again from your November 2020. Concentration of a compound undergoing decomposition as a function of time t. So இப்போ என்னன்னா, there is a some compound, okay, concentration of C. This is undergoing a decomposition to form product. ஓகேவா? ஸோ என்ன கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க with respect to time, order of the reaction என்னன்னு find out பண்ணணும். ஓகே, so simply, so this is not a t half. So இப்போ வந்து t half னு சொல்லியிருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can directly use this formula. So one t half of 1, t half of 2 will be equal to a2 by a1 whole power n minus 1 னு யூஸ் பண்ணலாம். பட் இங்கே என்ன இல்லை, this is not t half, this is basically ஜென்ரலாக டைம் மட்டும்தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So how we can understand? So zero order reactionல வந்து என்ன, so zero order reaction formula பாருங்க. Zero order reaction போது formula வந்து Ct equal to C0 minus Kt. Okay, so என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, if any order of reaction, like let's say in any order of reaction, rate constant is not going to change. So rate constant வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கே வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, C0 by Ct by டைம்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so if you simply substitute, so first when the another C0 is 1, okay, minus Ct is 0.8. Time வந்து பார்த்தீங்கன்னா, time வந்து என்னது 1, correct? So 1, so this is going to be equal to 0.2. Okay, so likely for second one, so 1 is 1 minus 0.67 by 2. 0.67 போது என்ன ஆகும், this is almost equal to 0.33 க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குமா, by 2. Okay, so this is going to be 1.5, so almost like 0.15 க்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா, so this is like 1 time and this is 1, so this is basically like 5 6. Okay, 0.16 டைம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன ஆகுது, டிஃபர் ஆகுது. ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எப்போவுமே யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். ரேட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கக்கூடாது, variation இருக்கக்கூடாது. Okay, so this is not a zero order reaction. So likely you can go for your first order reaction. Okay, so first order reaction mode formula என்ன, ln concentration of A naught by concentration of A. Okay, equal to KT ன்னு சொல்வோமா. So if I take the time, so this will be 1 by T. Okay, so K is equals to, so find out பண்ணா 1 by T. So time வந்து 1, let's say ln concentration of A வந்து A naught is 1. Okay, AT எவ்வளோ இருக்கு, 0.8 இருக்கா, 0.08. Okay, and likely for your next one. So if you solve this one, it's going to be equal to 1.25 equal இருக்கும். So when you take log, this is going to be equal to 0.223 வந்து equal இருக்கும். So for the next one, so let's say 1 by 2. Okay, so time வந்து என்னது, 2 minutes. Okay வா, 2 minutes என்னும்போது ln concentration of A is 1, concentration of AT என்னது 0.67. Okay, if you solve this one, this is going to be equal to 0.4. Okay, 0.4 by 2 ன்னும்போது என்ன ஆகும், this is going to be equal to 0.2 க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So almost near that, but let's look into the second order reaction. Okay, so let's look into second one. So second order reaction ன்னும்போது என்ன ஆகும், K is equals to 1 by T, concentration of 1 by A minus 1 by concentration of A naught. Okay வா, so again concentration of K வந்து பார்த்தீங்கன்னா time என்னது, first வந்து will take the 1 minute. Okay, concentration of A is at that time is 0.8 minus 1 by 1. So this is going to be equal to 1 by uh, so 1 by 1 basically 1. Okay, so this is going to be 1 minus 0.8 by 0.8. Okay, this is going to be equal to 0.2 by 0.8 ன்னும்போது this is almost equal to 0.25 க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so this is equal to
Okay, likely when you go for the second one, so k is equals to time வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 minutes. So 2 minutes. Concentration of A வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's going to be 0.67 minus 1 by 1. So this is going to be equal to 1 by 2. 1 minus 0.67 by 0.67. Correct? So if you solve, this is also going to be equal to 0.25, 246. So almost approximation பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? This is almost equal to 0.25 க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So when you compare second order and first order, so பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் வந்து ஸ்லைட்லி ட்ரிக்கியாக தான் இருக்கும். when you are doing your exams, எக்ஸாம் டைமில் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் வந்து இதுவும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்ராக்சிமேட் பண்ணும்போது you will feel like this is very near, but comparatively these are very much near. ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.004ல தான் இருக்குது. ஓகே, 0.04ல தான் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பட் இயர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.023ல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? திஸ் ஜஸ்ட் மேட்டர். ஸோ ஆன்சர் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? Be very careful with such questions. Okay, now let's move to the next question. June 2023. Okay, என்ன கேட்டிருக்காங்க? A reaction follows street law minus dA by dt equal to Ka square starting from an initial concentration A naught. Okay, time taken for the concentration to reduce to A naught by 4 வந்து கேட்டிருக்காங்க, namely quarter life of T. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க? T 1 by 4 வேல்யூ வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேட் லா என்ன? T minus dA by dt is equals to K concentration of A the whole square. Okay, so this is equal to rate. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Rate is equals to K into concentration of A the whole power n. So n is your order of the reaction. Since n is equal to 2, this is your second order reaction. Second order reaction. Okay, well, second order reaction formula என்ன? Kt will be equal to 1 by concentration of A minus 1 by concentration of A naught. Correct? ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் வந்து எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இனிஷியலி இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட், ஏ இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட். ஓகேவா? திஸ் இஸ் நவ் ரெடியூஸ் டு 1 by 4. ஸோ 1 by 4 டைம்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சிம்ப்ளி சப்ஸ்டிடியூட் T 1 by 4 will be equal to 1 by K into 1 by concentration of A naught by 4. Okay, minus 1 by concentration of A naught. So this is going to be equal to, so let me write it here, 1 by K. Okay, this is like 4 by concentration of A naught minus 1 by concentration of A naught. Okay, so like when you have more practice, you don't have to solve all this, you can directly do also. Okay, anyway, this is 1 by K will be equal to 4 minus 1 is 3 by concentration of A naught. So this is your answer. If you see 3 by K concentration of A naught, option 4 is the correct answer. Okay, next question. Okay, so இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, this is again from July 2024. So like very recent question. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the beta activity of a 0.9 gram of carbon would from the present day tree. So present day tree வந்து present day tree னா என்னது? Initial concentration. So basically wherever, so simple fact வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்பெல்லாம் வந்து ஏஜிங் ஆர் கார்பன் டிகே அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனாக தான் இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. ஓகே, இஃப் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் 0.9 gram carbon is isolated from the wood of ancient artifact is 0.019 pq. Okay, let me simply explain this question. So இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, from a present day, okay, present dayல வந்து பார்த்தீங்கன்னா they found a carbon, okay, 0.9 gram கார்பனோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.25 பிக்யூக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஏன்ஷியன்ட், அதாவது ஓல்டு ஒன். ஓகே, ஏன்ஷியன்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் தி சேம் 0.9 கிராம்க்கு வந்து இட் இஸ் ஒன்லி 0.19 பிக்யூ. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அமௌண்ட் வந்து காமனாக தான் எடுத்திருக்காங்க. சேஞ்ச் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே தான் வந்து என்ன இருக்குது, சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொஷனில் டி ஹாஃப். ஸோ டி ஹாஃப் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, டி ஹாஃப் இஸ் பேசிக்கலி 5730 இயர்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஏஜ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் ஆர்டிஃபேக்ட். ஸோ ப்ரெசென்ட்ன்னும் போது என்ன அர்த்தம், திஸ் இஸ் பியூர், லைக் திஸ் இஸ் இனிஷியல் ஒன்.
ஓகேவா? ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரெசென்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் வாஸ் கோயிங் டு பி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட். ஓகே, ஏன்ஷியன்ட்ன்றது சம்திங் ஓல்டு, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அட் டைம் டி. ஓகேவா? ஸோ இட் ஹாஸ் டிகே. ஓகே, டிகே ஆகும்போது இட் ஹாஸ் கிவன் சம் வேல்யூஸ். ஸோ அதுதான் என்னன்னு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி யுவர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட். ஸோ திஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A naught, and this is your concentration of A at time t. Okay, so first order reaction la T half formula another T half is equals to 0.693 by K. Correct? So if you substitute, K will be equal to 0.693 by 5730. Here வந்து என்ன ஆகும்? Here inverse இருக்கும். Okay, so formula என்ன? Kt will be equal to ln concentration of A naught by concentration of A. Okay, so என்ன find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா age. So T will be equal to 1 by K. Okay, so 1 by K value என்னது 0.693 by 5730. Okay, into ln concentration of A naught value என்ன 0.25. Concentration of AT வந்து 0.19. Okay, so if you solve, so T will be equal to, say now 573 மேல போகுமா, 5730 by 0.693 into ln of 0.25 by 0.19. So if you solve, so இது வரைக்கும் solve பண்ணீங்கன்னா this is going to be equal to somewhere 1.315 வந்து equal இருக்கும். And when you take a ln எடுத்தீங்கன்னா this is going to be equal to 0.274 வந்து equal இருக்கும். Okay, so simply into 573 by 0.693 பண்ணும்போது you will get time. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா this is in year inverse. Okay, so மேல போகும்போது என்ன ஆகும்? This will be in years. Okay, when you solve, this is almost going to be equal to some 2269, I guess so. So somewhere around 2267 or 69 வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக எங்கே சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெசிமல்ஸ். இந்த டெசிமல்ஸை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கோயிங் டு சேஞ்ச். சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து 2168 கூட வந்து வரும். ஸோ விச் இஸ் சீம்ஸ் லைக் வெரி லெஸ் நம்பர். கரெக்டாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 100 இயர் டிஃப்ரென்ஸ் கூட வரும். சின்ஸ் இந்த இப்போல்லாம் வந்து எக்ஸாம்ஸில் கேல்குலேட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால டோன்ட் ட்ரை டு சிம்பிளிஃபை தி வேல்யூஸ். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாதீங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. டேரெக்டாக வர வேல்யூஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே, ஸோ டேரெக்டாக வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள். இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் லைக் 2269. Okay, which is almost equal to 2268. So option 3 is the correct answer. Make complete use of the digital calculators. சரியா? Let's look into one very last interesting question from December 2014. ஓகேவா? ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா a fraction of group condensed at time t in any stepwise condensation polymerization overall reaction is second orderனு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் குரூப் வந்து எவ்வளோ கண்டென்ஸ் ஆயிருக்குன்றத வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் என்ன க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க, they have given it's a second order reaction. ஸோ இன் ஜென்ரல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் question பார்த்தோன்னே sometimes you may be panicking. You don't know what is like condensation, polymerization, how can you find fraction? Don't think much. Okay, so simple என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா condensation polymerization வந்து நடக்குது or in general any reaction நடக்குதுன்னா என்ன ஆகும், simply A is going to give us a product. Okay, so அப்போ வந்து இனிஷியலா என்ன சொல்லலாம், T will be equal to, when T is equal to 0 concentration of A is A, product வந்து form ஆயிருக்காது. When T is equal to T, so this is going to be A minus X. அப்போ என்ன ஆகும், X will be formed. கரெக்டா? ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது some X amount of product வந்து form ஆயிருக்கும். ஸோ X வந்து என்னது, so X is basically amount of reactant decomposed. Okay, this is basically amount of reactant decomposed. Okay, this is amount of reactant decomposed. Okay, so fraction na enna அப்படினு வந்து பாத்தீங்கன்னா basically எவ்வளோ வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ வந்து டிகம்போஸ் ஆயிருக்கு, எக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து டிகம்போஸ் ஆயிருக்கு. இனிஷியல் எவ்வளோ, ஏ. ஸோ திஸ் இஸ் பை ஏ. ஸோ எக்ஸ் பை ஏ இஸ் யுவர் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அண்ட் க்ளூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா they have said it's a second order reaction வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஸோ now let's go and solve this. Second order reaction formula என்ன, Kt will be equal to 1 by concentration of At minus 1 by concentration of A naught.
கரெக்ட்டா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, நம்ம வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸோ 80 இஸ் நத்திங் பட் வாட்? A minus x. கரெக்ட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் 1 by a minus x minus 1 by a. Okay? So if you try to solve, this is going to be equal to, so now if you cross multiply a minus x by a into a minus x. This is going to be equal to kt க்கு வந்து equal இருக்கும். So if you solve, this is like a minus a plus x by a square minus ax. Correct? So kt will be equal to x by a square minus a into x. Okay, so simply let's multiply. If you multiply this one, so in the complete term வந்து என்ன பண்றோம்னா we are multiplying here. So this is going to be equal to kt a square minus kt ax will be equal to x. சரியா? So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we'll bring x terms together. So x terms together எடுத்துட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்? So kt a square minus minus வந்து என்ன ஆகும்? Okay, this is going to be equal. So minus term வந்து இந்த பக்கம் போனா என்ன ஆகும்? This is going to be positive. So x plus kt a into x. So we can also write this as x is equals to, sorry, x வெளியில எடுத்தா 1 plus kt a. Okay, so x is going to be equal to kt a square by 1 plus kt a. Correct? So இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we can simply substitute the value in fraction of x. Okay, fraction x by a ல வந்து substitute பண்ணலாம். So substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? X value என்னது? kt a square by 1 plus kt a. Okay, wow, by a. So this is going to be equal to kt a square by a into 1 plus kt a. Okay, a and square will be cancelled. So answer வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have given in terms of a naught ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So this is kt concentration of a naught by 1 plus kt concentration of a naught. So this is the answer. This is equal to x by a. This is the fraction they have asked. Okay. This is a very interesting question from December 2014. I like this question. So that's why I just showed. Okay. So hope you all understood this one. Thank you. Happy learning.